Sastra. Добре дошли на втората част на Bhagavad-gita като Yoga Sastra. We certainly, by the time factor, we have to very much condense and limit what we can say in this discussion. Заради фактора време ние трябва много да кондензираме и да съкратим това, което може да кажем по тази дискусия. Because it's a topic one could probably elaborate for much longer. Защото това е тема, върху която вероятно можем много по-дълго да говорим, много по-подробно. But we're just getting a little taste, sampling process. Но нека да просто да придобием някакъв вкус по темата и да дадем просто примери. We ended the first section with two verses that follow each other toward the end of chapter 2. Ние завършихме първата част от презентацията с два стиха от края на първа глава, where we got the idea of how one can go off the track of yoga. В тези два последователни текста се описва как човек може всъщност да се отклони от пътя на йога. What's interesting is that the yoga process involves meditation, and also the way to fail in yoga also involves meditation. Интересното е, че пътя на йога включва медитация, процеса на медитация, но начинът, по който ние можем да се отклоним от пътя на йога, също включва медитация. And so one thing this points to is the concern of yoga about consciousness, awareness. И едно от нещата, които са централни за йога, е съзнанието. You'll be hearing more about this tomorrow in the Yoga Sutra of Patanjali discussion. Утре ще чуем повече по тази тема в дискусията върху йога сутрите на Патанджали. However, as I pointed out earlier, there's a contrast here where the Bhagavad-gita, unlike the Yoga Sutras, at least apparently, is much more welcoming of emotion, feeling than the Yoga Sutra. Въпреки че, за разлика от йога сутрите на Патанджали, както по-рано посочихме, в Bhagavad-gita чувствата и емоциите са до много по-голяма степен биват приемани. At the same time, there is a kind of ambivalence. There's a tension, you could say, because emotions can be binding, but the Gita is saying they can also be liberating. Но деликатният момент е, съществува известно напрежение, свързано с това, че емоциите все пак биха могли да бъдат освобождаващи, но биха могли да бъдат и поробващи. But the starting point is indeed consciousness awareness, and this points to a fundamental, very fundamental difference between the worldview of not only the Bhagavad-gita, but this yoga literature, to modern Western ideas of what is real. И централна тема обаче остава ключова. Въпросът за съзнанието и за осъзнатостта, което до голяма степен определя какво в съвременния свят се счита за реално, за реалност. Chitta. Счита. Chitta. Is considered. Oh, okay. I thought maybe that's consciousness. With chitta. This is chitta. Yes. It's with chitta, with consciousness. Yeah. So here There you go. Because as we heard, yoga's chitta, vritti, nirodha. Chitta means consciousness in sense. Както чухме от цитирания стих от сутрите на Патанджали, чита в този цитиран стих означава съзнание. Yeah. Well, as I said, the 18 chapters each have a title related to yoga, and
to the next, we have the subject of karma yoga. И както споменах вече, 18-те глави имат заглавия, в които съдържат думата йога, и придвижвайки се към трета глава, тя е озаглавена карма йога. Now, at this point, you might start wondering, okay, so how does this work? Do I have to become perfected in Arjuna Vishada Yoga, and then I have to become perfected in Sankhya Yoga, and then I can go on to Karma Yoga? How does that work? И може да възникне основателният въпрос, как всъщност работи този процес. Дали първо аз трябва да практикувам Арджуна Вишада йога, след което Санкия йога, след което Карма йога. Как наистина работи? I would say like this, a more helpful way to understand it's like going on a kind of spiral journey. We're going in a kind of circle, but it's a circle that's rising as we go. Един начин, по който смятам, че може да се обясни добре, е като си представиме един възходящ процес по спирала. Всъщност това е движение в кръг, но този кръг е възходящ нагоре. We get some essential ideas from early on, and then these ideas will get expanded. We revisit the same principles again, but from a slightly different angle. В началото биват въведени основни понятия, след което по-късно ние се връщаме към същите тези понятия, само че те биват допълвани и разглеждани от нов ъгъл. So it's also another analogy maybe is a painting, a portrait of a person. Initially we're just getting some sketch, some lines. Друго сравнение, което може да дадем е с случая, когато рисуваме някакъв човек. И в началото ние нахвърляме само штрихи. And then gradually we are filling in with color and more detail. И постепенно ние запълваме с цвят и с повече детайли. And then there's some shading, so we get a very rich image in the end. И накрая добавяме и светлосенки и се появява един много богат образ. That's another way of seeing how the Gita, how the structure is. Това е друг начин да погледнем как е структурирана Bhagavad-gita. So, karma yoga we already discussed before that karma, this is identified as a kind of central problem. Както дискутирахме по-рано в карма йога, самата карма е основен проблем. It's a problem of producing results of our action which bring about our bondage to matter, to prakriti. Дейностите предизвикват реакции и всъщност по този начин нашите дейности ни привързват към материята, към пракрити. And as a result, our essential nature of freedom is compromised. И като резултат, нашата естествена природа да сме свободни бива компрометирана. And therefore we suffer. И следователно страдаме. So what Krishna is introducing in this third chapter is karma yoga, the yoga of action, which will lead to freedom from action. И в тази трета глава Кришна въвежда принципа на карма йога, т.е. този особен тип действия, които могат да ни освободят всъщност. Or we can say freedom from the binding effect of karma. Или можем да уточним свобода от заробващия ефект на карма. Now, the Bhagavad-gita is spoken. I mentioned before that there's different contexts, and one that we mentioned was Buddhism. So it's like a kind of, in a way, it's like a shadow in the background.
И като говорихме за контекста, в който е изговорена Bhagavad-gita, споменахме будизма, който се го долавяме като една сянка на заден фон. And there's another sort of background picture which is quite significant, and that is what's called the Brahmanical tradition, ritual tradition of very, very elaborate rituals called yogya, or sometimes translated sacrifice. И друга картина, която стои на заден фон, която всъщност е много ярка, това е браминската култура, която е съществувала, която съдържа много ритуали и извършване на жертвоприношения с големи детайли. And this is a little difficult for us moderns because we don't have any idea about this. It's not part of our culture. We're not aware of it, so it's hard. It may be hard to relate with. И за нас съвременните хора това е малко трудно за разбиране, тъй като не е част от нашата култура, не го разбираме ясно и съответно ни е трудно да имаме пряко отношение към тези неща. I didn't mention this, but chapter 1 can also be challenging, especially in the beginning. There's so many names of, strange names of warriors in this drama, which will be the battle. And we read all these names, and we go, what is this all about? Is the whole book going to be like this? И в първата глава също поставя известно предизвикателство, съдържайки толкова много имена, трудни и непознати имена, и човек може да си зададе въпроса, добре, какво всъщност аз съм започнал да чета нали, първата глава, която е като прелюдия към тази драма, която после ще ни представи епичната битка. But if we know that the Bhagavad-gita is one small portion out of the middle of Mahabharata, if we knew that story, and you'll be hearing about from Krishna Dharma about the Mahabharata, then we can appreciate it's setting the scene for this discussion. Но ако ние знаем, че Bhagavad-gita идва като фрагмент, като глава, съдържаща се в цялата Махабарата, тогава, за което Кришна Дарма Прабху ще говори по-подробно, тогава ние можем да оценим по-добре това въведение, където всъщност се подготвя сцената за предстоящата събитие. Okay, so in the third chapter we get talk about karma, but it's very much linked to this other idea, which is yagya, or ritual action, and there's a reason for that. В трета глава се говори подробно за карма, за начина по който се действа, но това е преплетено много с извършването на ягия т.е. на жертвоприношение, и има причина за тази взаимовръзка. Because in the more ancient texts, the Veda, Rig Veda, and so on, karma meant ritual action. Action in a prescribed process which would bring about some benefit, some result. Защото в древните текстове, като Риг Веда и други, се говори за карма в контекста на действие, извършвано като част от ритуал или жертвоприношение, предназначено да предизвика определен вид резултат. Now the Bhagavad-gita is taking that same principle, but it's going to transform it. It's going to change the whole picture in a very important way. Bhagavad-gita тръгва оттам, но променя значението по много важен начин. And the essential way it's going to change is by saying, okay, you have to do this ritual action because that's what human beings, that's what
if you want to be considered human being, that's what you have to do. И Бхагавад-гита се съгласява, казва, че да, човек трябва да извършва тези предписани дейности, защото това е, което човешките същества всъщност са предопределени да извършват. But now the attitude has to change. Но сега настроението трябва да бъде променено. Now you're going to do the same things, but with a transformed attitude. Сега човек ще трябва да извършва същите дейности, но с променено настроение. And the change in attitude has to do with what we were talking about before, the problem of attachment, how to overcome that, learn to let go. И новото настроение е свързано с това, което и преди дискутирахме, освобождаването от привързаностите, които човек трябва да се научи просто да ги оставя да отминат. And whereas in Rig Veda, for example, you're doing a sacrifice and you're really praying for blessings from heaven, and you're praying to eventually go to heaven, now you're doing all the rituals and you're saying, okay, whatever comes, comes, whatever doesn't come, doesn't come. И докато в Риг Веда се описват ритуали и дейности, при които човек извършва с молба към небесата и се моли да получи определено нещо, да получи по тяхната благословия даден резултат, тук ние се учим да извършваме същото нещо. Човек се учи да извършва същите неща, само че без да очаква и определен резултат и да си каже, ами какъвто и да е резултата, каквото дойде, дойде. Дойде. So, but then you may ask, so why even bother to do this ritual? Because, that's explained in this chapter, now you're doing it for a bigger purpose, a cosmic purpose. You're participating in a whole cosmic system of cosmic maintenance. И тогава възниква въпроса, защо тогава изобщо човек да си прави труда да участва да извършва всички тези дейности? И отговорът се дава, че човек извършва тези неща в името на по-висша причина, в името на своето участие в една по-висша космическа причина, която е свързана с поддържането на цялото космическо проявление. For example, in verse number 13, например, Bhagavad-gita, chapter 3, например в 13 текст от 3 глава на Бхагавад-гита, Yajna Shishtashina Santaha. Santa means literally peaceful persons. Yeah. So or saints, the saints, the good people, the pious people, what do? They eat the leftovers, the remnants of things which are offered in sacrifice. В този стих се казва, че Санта, святите личности, които означава умиротворени, спокойни, святи личности, те всъщност се хранят с това, което е било предложено като жертвоприношение. And muchyante sarva kilbishai. As a result, they become free from kilbisha. И като резултат, те биват освобождавани от килбиша. Kilbisha means sometimes translated as sin. Sin. Понякога килбиша бива преведено като грях. Грях. But it has the sense of karmic action which is binding. Но има смисъла на кармично действие, което ни обвързва. On the other hand, others who
who don't do this process of sacrifice, they become bound by their actions. They're also eating, but what are they eating? Something which is actually destroying themselves. Тези, които не постъпват по този начин и не се хранят по този начин, те биват по този начин обвързвани и те се хранят с нещо, което е нараняващо за тях. And then it describes a kind of chain reaction. We heard about the chain reaction of meditation on the objects of senses. This is another kind of chain. И те попадат в верижна реакция, както преди това чухме за верижната реакция, която проистича от съзерцаването на обектите на сетивата, и тук е описана друга верижна реакция. This is explaining sort of the cosmic system of interconnection, and it starts out with food. И тук се описва космическата система на взаимосвързаност, която в частност тук се описва, че тя започва с храната. Actually, the Sanskrit word is anna, which can mean either food generally or grains like wheat, rice, and so on. Санскритската дума е анна, което означава изобщо храна, но в частност се използва да означава зърнени. So it says, we all are maintained by food, that's obvious, and food happens, why? Because there's rain, that's obvious. Очевидно, че ние всички сме обусловени от необходимостта от храна. Храната всъщност за нея да възникне необходим дъжд. But then it says something which modern science might not agree with. След това обаче се добавя нещо, което съвременните учени могат да не приемат. It says rain is the result of yajna, of this ritual sacrifice. Казва се, дъждът проистича от изпълнението на ягия, на жертвоприношение. You may wonder, how does that work? И ние може да се чудим как това се работи. How does that work, right? Как работи? Well, that's a whole other discussion. How that works. Това е една цяла друга отделна дискусия. But Как работи? For the context here, it says, yajna, this ritual, is the result. It comes out of what is called karma samudbhava, out of karma, but here it means in the sense of duty, what should be done. No? Should I start? Yes, please. Yajna arises from karma. Ягия всъщност бива пораждана от карма. Karma here means duty. И карма тук в случая означава дълг. 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 Okay. Yes, a little bit. Dog. With G at the end. Dog. Yes, dълg. Dog. Okay. Yeah. Okay, so now we're bringing in a whole new concept, the idea of dog, of duty. И тук се въвежда нова идея за дълг, за идеята за дълг. And then it goes on. Where does that come from? That comes from prescriptions which are in the Veda. What is Veda? That is understood to be divine revelation. И откъде идва това? То идва от предписанията, които са дадени в Ведите. А какво е Веда? Веда означава откровение. So it's this whole kind of chain of interconnecting dependencies. И тук виждаме една последователност, верига от взаимосвързани зависимости. And then Krishna says something quite strong. И след това Кришна казва нещо доста силно. He says, if you don't take part in this chakra, this cycle, this system, then actually
agayur indriya rama, you've just been spending your life enjoying your senses. И след това Кришна казва, че ако човек не се включи, не участва в това колело, тази чакра, тогава всъщност човек прахосва живота си, наслаждавайки се на сетивата. And then finally, mogam parta sat jivati. Such a person lives uselessly. И той завършва, че такава личност живее безполезно. So this is, sometimes Krishna is quite, we say, polemical. He really wants to make a point strongly. И понякога Кришна е доста полемичен и иска да наблегне на дадено нещо. And at this point you may say, well, that sounds quite outdated. We don't do these rituals. Nobody even knows what they are. И в този случай ние можем да си кажем, че това звучи като отживелица, ние не извършваме вече такива ритуали, дори не знаем какви са те. So what does this have to do with me? И какво това има общо с мен? But then, in the course of the Gita, Krishna is going to explain how sacrifice doesn't just mean certain technical ritual, but it's really what we as human beings do in different ways. Но по-нататък в Bhagavad-gita Кришна много подробно ще обясни, че не става въпрос за определен вид ритуал, а се има предвид всичките дейности, които ние като човешки същества извършваме. Anybody have a job where you get paid a salary? Всеки извършва някаква работа, има работа, където той получава някаква заплата. Or is everyone retired? Или тук всички пенсионери ли сте? Имате ли работа? Would be nice. Yeah, so a job is in this terminology, this is your yajna. И вашата работа, според тази терминология тук, е вашата ягя или жертвоприношение. It's just a different form, that's all. Просто е приела друга форма, това е всичко. And so one can sort of translate very important principles of the Gita into one's own actual life situation. И човек може директно да преведе принципите на Bhagavad-gita в своя собствен живот. Again, the idea is to free ourselves from what is binding us. And if we think about it, our routine of life, just the nature of habit is such that we are limiting ourselves in so many ways. И основната идея на Bhagavad-gita е да ни освободи от това, което ни обвързва и поробва. И самата ни природа е такава, че ние сами се оплитаме и се обвързваме. По толкова много начини. Okay, now, still within this chapter, Krishna starts to speak about himself. И сега, все още в тази глава, Кришна започва да говори за себе си. And this is significant. We're going to find out throughout the Gita that Krishna is not just an ordinary chariot driver. И това е много забележително. Ние ще разберем, че по-нататък в Bhagavad-gita, че Кришна не е просто един обикновен колесничар. By the time we come to the very end, we're going to hear that Krishna is referred to as Yogeshvara. Преди края на книгата ние вече ще сме чули, че Кришна е всъщност този, който е известен като Йогешвара. Yoga Ishvara, the master, the primordial yogi, if you like. Йога Ишвара. Той е господарят, той е предвечният йоги. Yeah, he's like the original yogi, and as such, it becomes interesting just what is his character and how he is related to this world. If he is the primordial yogi. И е интересно как той, бидейки предвечния йоги, каква е всъщност като такъв, каква е неговата лична връзка, неговото отношение към този свят.
And one way he expresses about himself, because he's been talking now about doing duty, is he says, I, as the original yogi, I also perform duty. I also have a job. И един начин, по който той обяснява това нещо е, като говори когато той говори за себе си и дава пример, че аз като предвечен йоги, аз също имам дълг, който изпълнявам. And if I were to do my duties, this would not be good for the world. И ако аз не изпълнявам моите задължения, това няма да се отрази добре на световете. But what is Krishna's job? That he explains in the beginning of the 4th chapter, which is jnana yoga or jnana yoga, the yoga of knowledge. Каква е всъщност работата на Кришна е обяснено в 4 глава, която се нарича Гьяна йога, джнана йога или йога на знанието. But before I get there, one of my little favorites of chapter 3 comes almost at the end, verse 42. Но преди да стигнем до там, тук в края на 3 глава, в самия край, 43 стих, той е един от моите любими. This is describing another chain. Той описва друга верижна взаимовръзка. Indriyani paranyahur indriyatya paramana. Manasastu param bhuteyo bhute paratastu sa. Сетивата са по-висши от материята, а умът е над сетивата. Интелигентността е по-висша от ума, а душата стои по-високо дори от интелигентността. So remember back chapter 2 we heard about meditation on objects of senses and what's the result of that. One gradually loses, or not so gradually, one's mind, intelligence, and one falls down into material consciousness. И спомнете си, в края на 2 глава имахме тази друга последователност описана, как човек, медитирайки всъщност върху материята, постепенно се случват различни неща, в резултат на които човек затъва, пропада или затъва в материята. So this verse is giving the map how to climb out of that hole of material absorption. И този стих сега тук ни чертае карта, как всъщност ние бихме могли да се измъкнем от дупката, в която сме пропаднали чрез предишната последователност описана. By becoming aware, becoming clear that senses are actually superior to the sense objects. The mind is superior. It's higher quality, it's more fine than the senses and so on. Чрез осъзнаване, че сетивата са по-висши от сетивните обекти, а умът е по-висш от самите сетива. And this can lead to a comprehensive understanding of how to control the mind and senses. И това може да доведе до ясно осъзнаване как всъщност можем да контролираме ума и сетивата. If we, the non-temporal self, are superior to our intelligence, and our intelligence is superior to the mind, etc., that means we should be able to control from above. Ако ние, нашия аз, който не е временен, е по-висш от интелигентността, която е по-висша от ума, по-висша от сетивата, по-висша от сетивните обекти, тогава ние като нещо по-висше би трябвало да можем да упражним контрол над по-нисшите. Now, of course, all of us are doing this already as mature adults to some extent. Разбира се, сега в момента ние всички тук правим това малко или много, като възрастни израснали индивиди. Whereas we see small children, they can't do this. They're completely controlled by their senses, which are constantly attracted to sense objects.
малките деца, те не могат да правят това и ние виждаме, че техните сетива са непрекъснато разсейвани и от различните сетивни обекти. So none of this is strange to us. It's just a matter of becoming more conscious of it to perfect what we can already do. И нищо от тези неща не ни е чуждо. Всъщност всички тези неща ние вече ги правим, но бихме могли да ги правим в много по-голяма степен. Yeah. You're already yogis, karma yogis. Вие сте вече карма йоги. We give you a little certificate. Ще ви дадем малък сертификат карма йоги. Okay, but we want to keep going, and so we take the next step, which is Jnana Yoga, or Jnana Yoga, depends how you want to pronounce it. Но ние искаме да продължим нататък и да направим следващата крачка към Гьяна йога или Джнана йога, в зависимост от как предпочитате да го произнесете. So this is going to be the general theme, knowledge, but what is meant by knowledge? It's a very different sort of understanding what is knowledge to what we usually think what is knowledge. Главната тема ще бъде знанието, но дефиницията тук е по-различна от обичайното разбиране, нашето разбиране за това какво е знание. But before we get there, Krishna tells us something about the history of his teaching of yoga, or you could call it super history. Но преди да стигнем до там, Кришна ни дава история за това как той е учил йога и това е всъщност не е просто история, но е супер история. Because he tells Arjuna, I taught this a long time ago, a very long time ago, to the Deva who governs the sun planet. Защото Кришна казва на Арджуна, аз преподавах това знание на Девата, на Бога, който управлява Слънцето преди много дълго време. At which point we moderns will go, right. И това като го чуем, съвременните хора си казват, окей. We find ourselves in territory which may be difficult to grasp. But one thing that Krishna is suggesting is that he wants us to stretch our sense of the possible. Ние се оказваме в територия, в която трудна материя за разбиране за нас, но Кришна ни предлага тук малко да разтегнем, да разширим своите представи. So then he tells this little story about how this teaching came in a series of teachers, student teachers, but in course of time it was lost. И това Кришна разказва накратко историята как това знание е било предавано от учител на ученик и така се е предавало дълго време, но постепенно се е загубил. And then Krishna says, now I'm going to teach it to you, Arjuna. It's the same ancient teaching. Now I'm going to give that to you. И Кришна казва, сега ще ти преподам това знание на теб, Арджуна. Същото това учение ще ти го преподам на теб. At which point Arjuna says, wait a minute, something here doesn't make sense to me. При което Арджуна възкликва, чакай малко. Тук има нещо, което изобщо много объркващо. Няма смисъл. Чакай малко. You just said that you taught this to the sun god. That would have had to be a long time ago. Ти току-що каза, че си преподавал това знание на Слънчевия бог, обаче това трябва да е било, наистина доста отдавна.
So, please, can you explain what are you saying? Можеш ли малко по-ясно да обясниш какво имаш предвид? And then Krishna says, Bahuni me vyatitani janmani tava jarjuna tanyaham veda sarvani na tvang veta parantapa. He says, many lives, both you and I have passed. I can remember them, you cannot. That's the difference between you, Arjuna, and me. И тогава Кришна казва на Арджуна: Арджуна, и двамата сме преминали през много раждания в този свят, но ти не си ги спомняш. Аз си ги спомням всичките. Това е разликата между мен и теб. And then he says, I'm speaking this to you, or before this, he said, I'm speaking this to you for a particular reason, because you're my friend. И след това казва: аз ти казвам тези неща по определена причина, и тя е, че ти си мой приятел. And this is considered quite significant. I mentioned before, Arjuna has given himself to Krishna, please now you enlighten me. And so there's a teacher-student relationship, very strong, is established. But now he confirms there's also friendship. И това се счита за много значително, защото Арджуна вече е отишъл и се отдал на Кришна като негов ученик. Обаче тук също се добавя към тази връзка допълнително и приятелство. Тук. Here. Тук. So then Krishna explains, I mentioned before, he has his job. Now he tells us what is his job, what's his duty. И както споменахме преди малко, че Кришна обяснява каква е неговата работа, и сега тук Кришна обяснява каква е неговата работа, какъв е неговият дълг. His job is that he comes into this world from time to time, and he reestablishes these principles of yoga. И Кришна казва, че неговата работа е да идва от време на време в този свят, за да установи тези принципи, т.е. принципите на йога. As individuals, we forget who we are, we forget our non-material identity, and we identify with this world. So also collectively, we forget what human culture is for, what is the aim of our collective lives. И на индивидуално ниво ние забравяме. Ние забравяме, че сме невременни, вечни същества, които сме дошли тук. Колективно също така, ние също забравяме какъв е смисъла на нашето пребиваване, съществуване. And then he goes on to make a very significant point that anticipates the sort of bigger picture of the Bhagavad-gita, which is going to be bhakti yoga, verse number 11. И след това в 11 текст Кришна отбелязва нещо много важно, което всъщност подготвя за това, което идва веднага след това, а именно въведението към бхакти йога. Here he's talking about relationality between the yogi and the master of yoga. Тук Кришна говори за отношенията или взаимоотношенията, взаимовръзката между един йоги и този, който е господарят на йога. It is one of reciprocation, and Krishna explains that it's all, how the reciprocation goes depends very much on the yogi, how the yogi practices. И тази връзка е изградена на принципа на откликването, на отвръщането,
И до голяма степен отвръщането зависи от начина, по който йоги се обръща към господаря на йога. And then he says something very interesting. He says, Mama vart manavartante, manusha varta sarvaja. Everyone follows my vartma, my path in all respects. И след това той казва нещо много интересно. Казва, че всеки следва моята вартма, моя път във всяко едно отношение. What does that mean? И какво означава това? Well, what I found helpful here is to think of the sun with the planets orbiting around the sun. Това, което аз мисля, че помага за разбирането е представата за това как Слънцето представата за това как планетите обикалят по своите орбити около Слънцето. So we say that these orbits are sort of paths, right? Ние казваме, че тези орбити са пътя на всяка една планета, нали така? So if we then take this as an analogy with Krishna as the sun in the center, then everyone else is somehow rotating around in a kind of orbit of connection. There's an invisible connection there, whether it's conscious or not. И Кришна е в центъра и всички останали по някакъв начин обикалят около него и по своя път, по своята орбита и съществува невидима всъщност връзка. And then, why is this significant? Because the relationality is going to become the new level of yoga. Before we were talking about samatva, just being, seeing everything equally. Now we're going to go to the higher level eventually, which is relationality, person with person. И защо това е толкова забележително тук? Защото преди говорихме за саматва, за това безразличие, еднакво отношение, но тук еволюираме извисяваме своето разбиране и говорим за взаимовръзка, взаимоотношения, което е по-високо ниво. Now, you may notice something a little curious here. As we're moving through yoga, remember, yoga means linking, connection. But in order to progress in yoga, simultaneously we are doing vi-yoga, which means disconnect. И тук може да забележим нещо много интересно в нашия път на извисяване на нашето разбиране, защото когато разглеждаме йога, ние не трябва да забравяме, йога означава връзка, обаче развиването на тази връзка в йога е свързано с развиването и на едновременно и на ви-йога, което означава развързване. So, wait a second. Are we connecting or are we disconnecting? Yes, it's both. И ние свързваме ли се сега? Чакай за момент. Свързваме ли се или се разкачваме? Всъщност и двете. Чакай за момент. So, the disconnect is disconnecting from the identification with all things temporal. Развързването, от какво се развързваме? От всички временни неща, които не са съществени. As we're becoming samatva, seeing things equally. И по този начин ние ставаме саматва или започваме да виждаме по един и същ начин всички неща. But now we're also making connection, and the connection now is between ourself, Atma, and what's called Param Atma, which is, we can say, another way of expressing the idea of Yogeshwara. Но и сега вече, на този етап, ние обаче установяваме и връзка между нас, между Аза, което се нарича Атма, и това, което се нарича Параматма, което е върховното същество или Йогешвара. Okay, now again, Krishna tells us a little more about himself, as he doesn't use the word Paramatma yet, but that's who it is.
And I said he also has a job, but he says, I'm completely detached from my work. Кришна ни казва сега още нещо повече за себе си. Като параматма, той все още всъщност не е започнал да използва този термин, но той така или иначе е параматма. И сега Кришна ни казва в допълнение, че когато той изпълнява своята работа, своя дълг, той е напълно непривързан. So what, you may say, then Krishna says why that's significant. So what we can We say? may say, so what if Krishna is completely detached from his work? И ние може да възкликнем и какво като Кришна е напълно непривързан от работата си. Yeah. If we can appreciate how Krishna is totally detached from his work, Krishna then says, karma virna sabhadyate, then we will not be bound by our action. И Кришна казва, че ако ние можем да оценим, да разберем и да оценим как той е непривързан към своята работа, тогава всъщност ние ще бъдем освободени от робството на реакциите от нашите дейности. So now we're beginning to get the beginnings of a sense of what is meant by knowledge. Сега тук вече започваме да разбираме какво се има предвид под знание в случая. That it's not the sort of knowledge that we acquire from outside, but rather it's a knowledge which is already within us and which is simply covered. Не става въпрос за знание, което ние придобиваме отвън, а става въпрос за знание, което е вътре в нас и просто е било покрито. And the uncovering of that knowledge, then, of what is covering, that is the process called jnana yoga. И разкриването на това знание в смисъл на отстраняването на това, което го покрива, е това, което бива наричано процес на джняна йога. Well, that's going to be a process which again refers back to the idea of sacrifice. Това представлява процес, който отново е свързан с идеята за извършване на жертвоприношение. But then Krishna is going to give a general principle of how to really make progress in understanding all of this. Verse 34 of chapter 4, it says, Tat vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshina. He gives three different sorts of activity that can bring about this knowledge of sacrifice. Higher knowledge of sacrifice. Higher. И сега Кришна ще ни даде принцип, по-висшия принцип, който ще ни покаже как това се осъществява. И това е в 34 стих. Той обяснява, като той дава три вида дейности, които ни помагат да разкрием това по-висше знание. Step 1, pranipata, which means submitting oneself to a teacher. Стъпка първа, това, което се нарича пранипата, т.е. да се отдадем на учител. Стъпка първа. Да. Стъпка първа. First step. Yes. Now this is difficult for us, especially in the 21st century, especially in Bulgaria. Това е нещо трудно. Особено за нас, хората от 21 век, особено тук в България. What do you mean submit myself to a teacher? No way. Какво означава да отида да се отдам на учител? Това няма как да стане. Yeah, this is again Arjuna is the example because he found himself in such a totally desperate condition. He was ready to do this. И отново Арджуна е нашия пример. Той е бил готов да направи това, тъй като той се намира в наистина отчаяно положение, в много тежка ситуация.
And I should mention, I haven't been saying, but there's a storyline that's going through the Gita at the same time as we're learning about yoga. И мога да спомена, има и една друга история, всъщност, която се отнася към Гита. And the story is that Arjuna, in the beginning, has decided when he's in the middle of this battlefield before it starts, he decides, I quit, I'm out of here, I'm not going to do it, I'm not going to fight. И тази история, която им предвид е, че Арджуна в началото на битката, той стига до положението, в което той декларира, че не, аз отказвам се, няма да участвам, няма да го направя. And he gives many good reasons why he doesn't want to fight. И той дава много добри аргументи защо не желая да се сражава. Krishna, in speaking the Gita, is persuading Arjuna that he should fight. Кришна, изговаряйки Бхагavad-гита, всъщност убеждава Арджуна да се сражава. Which is 180 degrees opposite of what we think. Spiritual life should be all about shanti, 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 right? Peace, love. И това е 180 градуса обратното на това, което са нашите представи за духовен живот. Шанти, шанти, спокойствие, любов. Yoga, shayana, asana. Йога, асани. Om, shanti, shanti. That's, yes, no. Krishna is telling Arjuna, get up and fight. Обаче не. Кришна казва на Арджуна, ставай и се би. Ставай си би. So, this is shocking. This is we may say counterintuitive. Това е шокиращо и можем да кажем, че това е против това, което ни подсказва интуицията. This humility that Arjuna shows, actually the English word humility is related to the Latin humus. Английската дума за смирение, humility, произлиза от латинската humus. Humus means earth. Хумус означава земя. So being low like the earth, going down to the earth. Pranipat, literally, falling down. Означава човек да се сниши до земята, да стане нисък като едно с земята. Да. It's difficult for us to do these, to be humble like this. Трудно е за нас да бъдем смирени по този начин. But at the same time, if you think of the connection to earth, this means coming down to the basic foundation. Но мислейки за връзката с земята, това означава всъщност да станем свързани с своята основа. Just like when you start out the yoga asana with tadasana, right? Точно както когато започваме йога с тадасана, in which you focus on how your feet are pressing into the earth. И ние се съсредоточаваме върху това как нозете ни натискат земята. And eventually, once you're a little loosened up, then you do Surya Namaskara. И когато човек вече малко се отпусне, евентуално извършва Суря Намаскара. Which means going down to the mat. Което включва човек да се сниши и да слезе долу до постелката. Because namaskara means obeisance, bending down. Защото намаскар означава почитание, означава да се поклониш долу. The second principle is pariprashna. Prashna means questioning. Pariprashna means questioning all around. Вторият принцип е парипрашна. Това означава задаване на всевъзможни, на всякакви въпроси. And the third, questioning it's necessary and it's important. It's a dialogue. It's how we learn, how we digest what we learn. Задаването на въпроси е необходимо. По този начин научаваме и по този начин всъщност усвояваме, смиламе това, което научаваме. And again, Arjuna is the example
he expresses his doubts and he begs Krishna to dispel his doubts. И отново Арджуна ни показва как той изразява своите съмнения и иска Кришна да разсея неговите съмнения. And then the third principle is seva. Seva, it's usually translated service. Третия принцип е сева. Обикновено сева се превежда като служене. Служене, which also is difficult for us in modern culture. We all want to be master. Nobody wants to be servant. Да служим е нещо трудно за преглъщане в съвременната култура, тъй като всички искаме да сме господари. But here, the idea of service, it's another word I like is attendance, attending someone, looking after the person. Но друг начин, по който може да погледнем на това е на значението на тази дума. Сева е, че ние всъщност откликваме на нуждите на някого. Ние сме на разположение на някого. In contrast to regular service, where maybe you do something and then you're done and you go. Това в противовес на другото разбиране за служене, където ние свършваме някаква работа и просто си тръгваме. With seva, it's much more about ongoing, taking care, being concerned to provide whatever is needed. That is seva. А сева включва в значението си постоянни грижи, обгрижване и откликване на нуждите на обекта. In the next verse, and then I'll see if any of you have questions. Krishna says, "What's the result? He maps it out. What is going to happen if you do like this? If you approach a teacher like this, a teacher of yoga." И в следващия стих Кришна начертава какъв е резултата, какво ще се случи, ако ние по този начин се обърнем към такъв учител. First of all, you're never going to be bewildered again. На първо място, преди всичко, ти никога повече няма да бъдеш объркан. Wouldn't that be nice? Няма ли да не би ли било хубаво? Yena bhutani yasheshani drakshas yatman yato mayi says, you will see all living entities are part of the supreme yogi, the supreme being, Paramatma Yogeshwara. Ти ще прозреш, че всички живи същества са частици от върховния йогин, от Параматма, от Йогешвара. And you'll see them all within me, within Yogeshwara. Или с други думи, всички те ще ги видиш, че те са мои, че те са в мен, в Йогешвара. So Krishna he's talking about a way of seeing. So we've gone from sort of seeing things equally in terms of our experience, happiness, distress, success, failure. Now we're on a higher plane of seeing. И Кришна говори за определена визия, за начин на виждане. И в началото започнахме от това как трябва да виждаме нещата по един и същ начин, доброто, лошото, успеха, провала. Но сега тук сме на по-високо ниво, на визия. Yeah. So now we're starting to see something with a much more powerful vision, which is a liberating vision. И сега ние започваме да виждаме с много по-силен вид зрение, което всъщност е освобождаващо. Okay, before I continue, let's see if there's anything you're wondering. Нека преди да продължа да видим дали има изобщо нещо, което да ви е чудно. I'm sort of moving fast, but we're only in chapter 4 and there's 18 chapters. We're not going to do the whole thing. Аз се движа доста бързо, но сме все още на 4 глава.
няма да може да покрием всичко. Anyway, that's okay. Yes. Както и да е, това е окей. It seems in this verse, Maharaj, 435, that you just quoted this Yajganam Napuna Mohan, that Krishna is introducing the concept to Arjuna that I'm the man and that I'm the supreme. So could you speak a little bit about this? This is regarding This verse that we're discussing now, Yajganam Napuna Mohan. It's 35. Yeah. And the question is, Krishna regards himself as a man. No, as a supreme. Supreme. As a special personality. Въпросът е, че в този текст Кришна споменава себе си, говори за себе си като за върховния, за специална личност и въпросът е малко повече по този въпрос. Yeah, this is Krishna's gradually sort of unraveling and opening up his special identity. He's being referred to several times already as Bhagavan, Shri Bhagavan Uvacha, that he is the supreme person. Кришна постепенно започва да разкрива себе си като върховната личност. Той вече на няколко места е наречен Бхагаван, което означава върховната личност. Yeah. And this process is going to go on. It will have a quite dramatic moment in chapter 11. И този процес ще продължи и ще има доста драматичен пик в 11 глава. And many people think that chapter 11 is sort of the climax of the whole Bhagavad-gita because of what happens. Много хора си мислят, че 11 глава е епогеят на Bhagavad-gita заради това, което се случва там. Because in that chapter, which is called Vishvarupa Darshana Yoga or something, Arjuna asked Krishna, who has been explaining how he's supreme, he says, right, so then if you're all these things, could you just show me how you are? Can you just, I want to see what's called the Vishvarupa, the universal form. Защото в тази глава, която се нарича Вишварупа Даршана или нещо такова, Арджуна всъщност пита Кришна, добре, ако ти си всичко това, както го описваш, тогава можеш ли просто така да демонстрираш, да покажеш как ти си всичко това, като покажеш тази така наречена Вишварупа или вселенска форма? And in a sense, Krishna says, are you sure you want to see this? И в известен смисъл Кришна казва на Арджуна, сигурен ли си, че това е, което искаш да видиш? Yeah, I really want to see. Okay, you asked for it. И тогава Арджуна казва, да, дай да видиме. И Кришна казва, добре, ти сам го поиска. And then the description is he suddenly reveals this sort of super terrible form, because first of all it's extremely bright as compared to millions of suns in terms of brilliance. И тогава Кришна изведнъж разкрива тази своя всъщност изключително ужасна форма, тъй като първо тя е толкова ослепително ярка, казва се, че е сияйна като милиони слънца. And then it's also in such a way that it's as if this form, which has not one but many heads, is kind of swallowing the universe. И освен това, тази форма, която има не една, ами множество усти, изглежда как всъщност тя поглъща Вселената. And because this is all happening on this battlefield, and there's these two armies,
it's describing the armies, all the thousands of soldiers, they're getting sucked into the mouth of this cosmic form, like a cosmic vacuum cleaner. И тъй като това нещо се разиграва насред бойното поле и от двете страни има строени армии, всъщност се вижда как тези две армии биват погълнати от тези усти и изглежда като че ли гигантска прахосмукачка просто ги засмуква. And Arjuna is really quite terrified by all of this. И Арджуна бива доста ужасен от цялата тази гледка. But in the midst of all of this, he asks Krishna an interesting question. Но насред това зрелище той задава на Кришна интересен въпрос. He says, "Who are you?" Той го пита, кой си ти? Koi si ti? And I'm looking for the verse. And Krishna answers. He says, И Кришна отговаря, казвайки, Kalosmi lokakshaya krit pravitho lokam samahartamiha pravitta. Pritepi tvang na bhavishanti sarve ye vastita pratyanikeshu yodha. He says, time I am, destroyer, the great destroyer of the worlds. Кришна казва, аз съм времето, великият разрушител на световете. And I've come here to destroy all people. И аз дойдох тук, за да унищожа всички хора. Wait, what happened to the Om Shanti Shanti Yoga? Къде отидоха Om Shanti Shanti Yoga? This doesn't sound like very much fun anymore. Това вече тук вече изобщо не е забавно. The yoga mat, Surya Namaskar, that was all very nice, but now you've got Yogeshvara and he's swallowing me up? No, thank you. Йога постелките, Суря Намаскар, всичко това беше толкова хубаво, а сега изведнъж този Йогешвара, той ме поглъща, не благодаря. Now a little background to this, again it's Mahabharata. Earlier in the Mahabharata, before the battle, there was some negotiation attempt, and Krishna wanted to try to stop the whole war. Сега малко предистория, по-рано, това е описано в Махабарата, преди тази битка, тази сцена, където сме, Кришна е отишъл за да преговаря, да се опита да предотврати тази битка. And he went to the main adversary of Arjuna, his name is Duryodhana, and he displayed to Duryodhana also this Vishvarupa. И Кришна отива при главния противник на Арджуна, който се нарича Дурьодана, и когато Кришна се изправя пред него, той му показва също тази Вишварупа. But in that case, instead of swallowing the universe, he's emanating the entire universe out of his body. Но за разлика от тази вселенска форма, която поглъща цялата вселена, онази вселенска форма тя и излъчва и проявява постепенно цялата вселена. And Krishna is hoping that when Duryodhana sees this, he's going to sober up and realize, this is serious. I better stop this policy. И тогава, правейки това, показвайки тази форма, Кришна се надява, че това ще повлияе на Дурьодана да си каже, тук нещата стават наистина сериозни и ще промени своето отношение. But instead, Duryodhana, he has an ego problem. He's quite proud, and he says, Krishna, don't show me this magic. Но вместо това, ефектът не е такъв, защото Дурьодана има сериозен проблем с неговото его и той казва, Кришна, айде спри с тия фокуси.
And okay, no change of heart, so he goes back. So now he's showing to Arjuna, but it's the opposite direction. He's swallowing up the whole universe. И тогава това няма ефект и Кришна се оттегля. Сега обаче Кришна показва по друг начин формата, как тя всъщност поглъща всичко. Well, as I said, this is all very dramatic, but at the end, Arjuna says, this, unlike Duryodhana, in a very devotional way, he said, please, can you show me your normal form again? We were friends. We were, you know, and now you're showing me all of this. Can we just be friends again? И за разлика от Дурьодана, Арджуна с допрени длани в един момент започва да се моли на Кришна и му казва: ти ми покажеш всички тези неща, но не може ли пак да сме приятели? Не може ли отново да бъдем приятели? And Krishna said, okay. И Кришна казва: добре. Then he shows his what's called Somya Rupa. Somya means very charming, very sweet. И Арджуна го пита: не може ли да ми покажеш твоята нормална форма? И тогава Кришна и показва една своя много сладка форма. Okay, we have 7 minutes left. I think what I should do is point to 4 verses of chapter 10, which are considered the 4 essential verses of the entire Bhagavad-gita. Имаме 7 минути и това, което мисля, че трябва да направим е да посоча 4 стиха от 10 глава на Бхагavad-гita, които се считат, че са есенцията на цялата книга. Starting with verse 8. Започвайки от 8 стих. All of them have to do very much with Krishna. It starts out that Krishna is saying, I am the source of everything. Тези стихове имат директно отношение към Кришна и започва с това. Кришна казва: аз съм източника на всичко. And he says, and someone who really comprehends that this is the case will very naturally engage in bhakti. And this is comes to be called bhakti yoga. И Кришна казва, че този, който наистина проумее и осъзнае това нещо, за него много естествено, той много естествено ще достигне до бхакти. Where bhakti comes from the word bhaj, which means to share. Където бхакти произлиза от думата бач, което означава да споделям. In the next verse, Krishna says, what do such bhakti yogis do? How do they spend their time? В следващия стих Кришна обяснява какво такива бхакти йоги правят, как си прекарат времето. Matchitta, matgata prana, their very lives, their prana, are dedicated, and their chitta, their consciousness, is focused on me. Той казва, че цялото им внимание, цялата им жизнена енергия, тяхната прана, те са фокусирани върху мен. And then bodhayanta, parasparam, they enliven each other in talking about spiritual matters. И те се просветляват един друг, като дискутират духовни теми. And as a result, tushyanti cha, ramanti cha, they become profoundly satisfied and happy. И като резултат те стават изключително удовлетворени и щастливи. And then the next 2 verses, Krishna is explaining how he helps persons who are following this way of bhakti. И в следващите 2 стиха Кришна обяснява как той помага на тези личности, които следват пътя на бхакти. Tesham satata yuktanam, the word yuktanam, of those who are connected. Yukta is related to yoga. И той казва тези, които са юктанам, тези, които думата юкта е свързана с йога и означава тези, които са свързани. Dadami buddhi yogam, I give them intelligence. На тези, които са свързани с мен, аз им давам интелигентност. Yena mam upayantite, by which they can approach
they can be with me. С която интелигентност те могат да се приближат към мен, да дойдат при мен. And then he says finally that well, the translation here says special mercy. It used to be compassion. Out of compassion. Whatever. Okay. It's okay, you can use that one. Yeah. It expresses the idea of this supreme yogi, Krishna, as him being emotional. Even though he's detached, he's also intensely emotional. В този последния стих всъщност, където Кришна казва, че той проявява милост, всъщност думата означава и състрадание. И този върховен йоги, който е напълно непривързан, всъщност той самия е и безкрайно емоционален. Anukampa. Kampa means shaking, trembling. So he's like trembling with emotion. Анукампа, това означава, че той направо е разтреперан. Той просто трепери от вълнение. So out of this intense feeling, he says, I dispel all ignorance in those who are approaching me. И той казва, от такова състрадание, аз разпръсквам невежеството на тези, които искат да дойдат при мен. And I illuminate their hearts with the lamp of knowledge. И аз осветявам техните сърца с факела на знанието. Well, so much more is there. Има още толкова много, което е тук. You could say it's a very theistic approach to yoga. Можем да кажем, че това е много теистичен подход към йога. But to make a connection to what you'll hear more of, I guess tomorrow, from the Yoga Sutra. In the Yoga Sutra, Patanjali mentions one practice which he calls Ishvara Pranidhana. Но за да направим връзка с това, което ще чуете утре във връзка с сутрите на Патанджали, там, в тези сутри, Патанджали има един стих, в която казва Ishvara Pranidhana. And there's been a huge amount of debate by scholars. What does he mean by that? How important is it for him? И има неимоверно количество дебати по темата, с които се обсъжда какво има предвид всъщност Кришна с това. Because Ishvara means Lord. Какво се им предвид в Патанджали? Какво има предвид? Ishvara means Lord or Master. Ishvara означава господар или Бог. And Pranidhana, it's like Pranipata we had before, submission to or service to the Lord. And Patanjali is saying this is a method for reaching samadhi. И Пранидана е нещо подобно на Пранипата, която разгледахме преди, означава човек да се сниши, да се отдаде. И Патанджали казва, че това е метод за постигане на achieving this is samadhi. So one way to appreciate the Bhagavad-gita is it's like an expansion of that one sutra in the Yoga Sastra. И един начин да погледнем на Бхагавад-гита е като разширение и обяснение на тази сутра. Giving a full and very dramatic sense of how that would work. Давайки едно пълно и драматично разбиране за това как работи това. Right, so there we are. Please read Bhagavad-gita. Please enjoy it. И така, моля ви, четете Бхагавад-гита, радвайте се. Don't be
frightened away by the strange names in chapter 1. Не бъдете поплашени от странните имена в първа глава. Don't be frightened away by Krishna's swallowing up the universe in chapter 11. Нито се страхувайте от поглъщането на Вселената от Кришна в 11 глава. And be patient with. It's a work that it can grow on you gradually. Бъдете търпеливи, защото тази творба всъщност ще ви повлияе постепенно. As you gradually see, yoga, this is a big, it's a big thing. It's actually much more than I thought it was. И така ние ще разберем, че йога, това е всъщност голяма работа, това е нещо много повече от това, което съм си мислил. And it can lead to an enrichment of life, to full enrichment, fulfillment, real fulfillment. И може да доведе до обогатяване и до пълно осъществяване на смисъла на нашия живот. Sounds like a good idea, no? Добра идея ли ви изглежда, че? Защо не? Okay. Huh? He says we can try. We can try. Let's try. Yes, consider yourself lucky. You don't have to be in the middle of a battlefield to learn this yoga. Помнете, че сте щастливци, че не сте насред бойното поле, за да трябва да учите там и за йога. We can learn it in the comfort of our own homes. Можем да си изучаваме в уюта на дома, в домашния уют, на собствения си дом. Yes, it's at the same. It's simultaneously quite rich, and there's some complexity, but there's also a simplicity to it as well. Това е нещо много богато. Има изключителна, т.е. същевременно сложно, но също е съвършено просто едновременно. In fact, in chapter 12, which is explicitly called Bhakti Yoga, Arjuna asks Krishna, so which is better, to do what you're talking about, this bhakti, or is it better to do the more classical process, which is not Ishvara Pranidhana? И в 12 глава всъщност Арджуна задава на Кришна въпроса: добре, кое е по-добре от двете? Да практикувам тази бхакти, за която говориш, или да практикувам тази йога, която не е Ишвара Пранидхана? And Krishna says, definitely this is easier. И Кришна ясно отговаря: със сигурност това е по-лесния. Because it's natural. Защото е естествен път. And it's enjoyable, as Krishna also says in chapter 9. И както Кришна казва в 9 глава, този път също така носи и радост. Pratyakshavagamam dharmam susukam kartum avyayam. Sukha means happiness. Кришна казва сусукам, което означава, че означава щастие. And susukam means so much happiness. А сусукам означава толкова много щастие. And avyayam means perpetual, goes on. И авиям означава, че няма край, че продължава постоянно. Yeah. So that's my pitch for Bhakti Yoga. Tomorrow you get a pitch for classical yoga. Така че това беше днеска моята презентация, акцента ми върху Бхакти йога. Утре ще акцентирам върху класическата йога. But now your teacher is protesting what I just said. Not exactly. Because the whole class is about Ishvara Pranidhana. Transcendental meditation. Oh, okay. So we stay on one page. Oh, okay. Макендра Прабу повдигна възражение, че всъщност темата, която е обявена за утре, е
точно този стих, тази сутра, Ишвара Пранидан, т.е. Махарадж трябва да остане фокусиран върху същата тема. But he will speak in Bulgarian, so it'll be Всъщност so much Махендра Прабhu ще презентира. it'll be so much easier to digest. Но той ще говори на български и ще е много по-лесно за вас да асимилирате. It'll be more relishable in the mother language. И ще ви бъде по-приятно на родния майчин език. Майчин, mother's tongue. Майчин език. Okay, thank you all so much. Благодаря.